now to open the roundtable discussing the main issues of the book. And I give the floor to Andrew Clapham, who will chair the roundtable. Thank you. Thank you very much, Paula. So we have a very distinguished panel for you. They've been given very strict instructions. They're not really supposed to talk about their own contributions to the book, but rather Nina Cassese's vision in the book. And so Paula Gator and I have selected some topics which come from the final chapter of the book, which I would recommend to you, of course, with all the other chapters, but which was written by Antonio Cassese himself, and which really sets out a very clear vision for the future, but also his critique of the current situation. I'm not going to give long and detailed introductions to each panelist. We're fairly pressed for time, and they will be very disciplined. But the first speaker will be Professor Philippe Sands from University College London, and he's going to focus, I hope, on issues related to the ban on aggression and the use of force. And Philippe himself, I think, can take some credit for having put this topic on the agenda with his book, Lawless World, which followed in the wake of the invasion of Iraq in 2003. So, Philippe, you have the floor for a quarter of an hour. Thank you very much, Andrew. There's so much one could begin to say to thank Andrew and Paula. This was an invitation. It's one of those rare invitations. At the moment you receive it, you don't hesitate. You want to be there because this particular individual played such an important and inspirational role in so many ways. And I'm going to say a little bit more about that in due course. I want to compliment Paula and her colleagues on the initiative, the Antonio Cassese initiative. I'm particularly interested for personal reasons in the first project on complementarity, as there has just landed into my desk within the past month, the question of Libya's arguments in relation to complementarity and where certain individuals should be tried. And I have the privilege of making the arguments to the International Criminal Court on behalf of Libya that they should be tried in Libya if they can demonstrate that they can provide a fair trial and a proper investigation. So it's a wonderful first project to do, and I will sign up to spend 3 months in Bukavu anytime. Antonio Cassese would have appreciated the idea of a round table conversation that is actually delivered on an oblong table, because that, in a sense, reflects the way he looked at international law, certainly in his writings, both as a scholar and as a jurist. And it was mainly through his writings that I got to know him. I didn't know him personally very well at all. I met him on a few occasions. I remember very well the first time that I met him, because it was at some conference and we happened to be in the same room at breakfast in the hotel, and he invited me to share a table with him. And I was a much younger academic, and this was, of course, a huge honor. He proceeded to talk non-stop for the entirety of the breakfast, which meant as a result he was unable to eat any breakfast by the time the conference started. And many of you will recognize that characteristic desire on his part to share ideas. Now, Andrew has, with Paolo, invited me to speak to a topic. Actually, there were two topics, and it is important that I mention the second one that you haven't mentioned, because it's really more on that one that I'm going to major on, although I'll say something about the use of force. But the second topic was on the functioning of international courts and tribunals, and in particular, the functioning of the International Court of Justice. And he writes in that wonderful collection a rather trenchant piece on the future of the International Court of Justice that he rightly describes as a very important institution, a point that I entirely share. So I want to talk both about the use of force and the functioning of international courts and tribunals, and you will see a little bit how I want to connect those two issues, because they coalesce really around a single theme that is articulated throughout the book and including in Antonio's writings, but not explicitly. Because I think one of the things that was very significant about Antonio Cassese was that he was entirely his own person. You could not pigeonhole him. You could not predict exactly what he would do. He was, par excellence, an independent spirit who treated matters on their merits
irrespective of creed or nationality or background or of perspective or of any other thing. Now, for someone like me, and I think for many other people at this table and in this room, sad to say in the world of international law, that's actually rather a rare thing. There are not that many people of whom one can say they display absolute independence and integrity at all times. Whether you agree or disagree with the substance that may come from his pen or out of his mouth, the fact is that you know he is never speaking for someone else, and he is never speaking to a brief that someone else has given him. And that is hugely inspiring and hugely important. And in a sense, for all of the students who are here in the room, that's the most important thing about Antonio Cassese, because it would have been hugely easy for someone like him, having essentially reached the pinnacles of our small little world of international law, to do the easy thing and become an establishment figure. And he didn't do that. He was an establishment figure, but he was a rare creature. He was an independent establishment figure. So you saw that displayed, for example, in his decision to invite the BBC to share with him views about his favorite paintings to a much broader audience. I think that was a bit of a shock for a lot of people to see a serving judge at the Yugoslav tribunal being broadcast on the BBC talking about different things. But it did something incredibly important. And that also is implicit in much of his writing, but also in the book. You need to reach a bigger audience. Many international lawyers, myself included, are often guilty of just speaking to too small an audience, whether it is fellow academics, whether it is judges in a court we happen to be appearing before, whether it is a community of students in our classroom, or whatever. He reached out. He strived to reach out. And that, I think, went hand in hand with the desire for independence. So let's turn to a little bit of substance. He asked me to address the issue of the use of force, a subject that he also addresses in his closing chapter. And he had, frankly, a particular agenda. I went back to the emails that he sent me when he originally invited me. He always had an agenda, and there's nothing incongruous about having an agenda if you are an independent soul. He had an agenda. There was a particular reason, I think, that he wanted to ask me to write about that subject, and that was he wanted me to write about the individuals who gave legal advice. Because implicit in his instruction to me, to the extent it was an instruction, was that at the heart of the system is the need for integrity in the provision of thinking, whether it is as legal advisor or as judge or as other actor. And he wanted me to write about what he called in his first email to me the British affair. The British affair concerned the circumstances in which various British international lawyers and attorneys general, or one attorney general, changed his mind in relation to the legality of a certain conflict that I think needs not be mentioned, and which had, for the United Kingdom, catastrophic consequences, and not just for the United Kingdom, but for the people of that country also. And the reason that he wanted to focus on that was that he believed passionately that whatever your view was on a particular interpretation of Article 2.4 or Article 51, what mattered was that you approached the assessment of the facts with critical independence and not in hoc to any person or persons. And I think what distressed him so much about what had happened in Britain in that period in 2003 was that that had not happened. And so he explicitly wanted me to address that issue. Now, implicit in that request, if you like, was the recognition that actually he knew, already from evidence I'd given to various British parliamentary inquiries, that I didn't think the rules of international law needed to be changed in relation to the use of force. I don't think there's much tweaking of Article 2.4 or of Article 51 that you can do that is materially going to change what happens on the ground. There's obviously something to be done in relation to humanitarian intervention, responsibility to protect, call it what you will, which was in a sort of emergent form. But even with that, to the extent one believes that such a thing exists in the modern system of international law,
it is going to turn on an appreciation of the facts and an application of the law to the facts. And what Antonio would say, I think, is that that has to be done with critical independence. So the heart of what I say, and really the heart of what he says implicitly in his section in that book, is that these things would work a lot better if those who advise states acted independently. And I think the critique of the system is not so much the design of the rules, but the implementation and application of the rules by those who are retained to provide advice at the highest echelons of our governments. Which brings me to the second subject, which is really the main one that I wanted to talk about tonight, although it's very closely connected to this idea of an independent spirit. I got, out of the blue, another email from Antonio saying that with regret, the individual who was going to contribute the chapter on the International Court of Justice had been unable to do so. And so he had taken the liberty, taken it upon himself, to draft that chapter. Would I be kind enough to review it? And would I be kind enough to review it under conditions in which he would not wish to acknowledge any contribution I might make? And I won't say now whether I make any contribution. He sent the sweetest email in which he said this goes completely against my desire to give credit where credit is due. And many of us know that that was another defining feature of the man. But because he said, I want to protect you, you who appear before the International Court of Justice, from the difficulty of being associated directly or indirectly with the strong views I wish to express. So that was the understanding. And it is a very trenchant piece, and I invite you to read it. Let me just read you one short quote from it. The court is indeed like a prepossessing lady who's been little courted for many years, in spite of her indisputable youthful charm, and now at old age, all of a sudden has found herself much sought after, and indeed insistently wooed, although at present her beauty is somewhat dimmed by many wrinkles and a few liver spots. At present, she does not need any makeup, nor a fanciful, fashionable dress full of frills. She's already proved to have much vitality. She only needs some peptone in her arteries and greater grit. It's time to rejuvenate the old lady and to bring out her best, so as to make her attractiveness more arresting than before. That is an elegant, probably not politically correct way of articulating many of these views. If I were to write such a thing, I would get immense grief from every member of my family. But that is just a generational thing, because it's not the substance, it's the gender specificity, I suspect. In fact, someone who read this said he's got it all wrong. She's not an old lady, the International Court of Justice. She's actually, in the British sense, an old queen, because she spends too much time up her own backside. And that is the view that Antonio had. And Antonio was willing to express that view. We had an exchange of emails in which he was remarkably, sweet's not the right word, robust and sweet and lovely in expressing, if you like, his concerns that so many of his friends on the International Court of Justice would, I probably shouldn't read out the entirety of the emails. I promise that I will not thank you, for that I know that ICJ judges are a very touchy lot, and they get easily incensed if one dares to suggest that the court might do anything better. But, that's right, and someone needs to say that, because the time has come, and he says it in his piece, that the court, of course, now has many competitors. It is true that it has a certain caseload, but the broader caseload looking around has increased exponentially, and to put not too fine a thing on it, the court is not where the action is too often these days, and there's a reason for that. And he lists the kind of issues that he would like to address in dealing with these matters. And one of the things that he addresses, and of course he knows a thing or two about the management of a judicial body from the internal side, is that the court needs to streamline its internal decision-making process. He, of course, knows how the court
functions internally, and he's willing, even in that context, to take the court on. Probably the most famous example, and it relates to the use of force, of course, is the Tadic judgment that he wrote in the appeals chamber, the ICTY, which of course had precisely, and I'm sure it was intentional, the incendiary effect with his mates round the corner at the Peace Palace, because he knew that they would be outraged that someone else, another court, where judges are paid a higher salary, would dare to take on the International Court of Justice on the issue of command responsibility in relation to paramilitaries. And even when the court tried to slap him down, he came back and he resisted that effort and spoke independently and took it forward. On court management, read the section that he writes. It's a subject he knows intensely well for the reasons Andrew has talked about. Could you imagine any court anywhere where the judges gather for the opening of oral arguments in a case that has been pleaded in writing for 2, 3, 4, 5 years, and at no point in that 2, 3, 4, 5 years have the judges bothered to have a conversation about the issues that they're interested in and that might usefully be teased out during the oral hearing, whether by way of questions or by other means? That's what still happens at the International Court of Justice today. A judge of the International Court told me a few days ago that hearings were opening this week in a case which is on the website. You can read about it. I'm not involved in it. And astonishingly, they were turning up for the opening of oral arguments this morning, and they'd never had any deliberation on any substantive aspect of the case. Now, I'm sorry, I can say this, and I think Antonio would say it also. In 2012, that is totally unacceptable. It makes the hearings a complete waste of time. You might as well put up a cardboard cutout figure, a tape recorder, and blast it out. It makes not the blindest bit of difference to turn up in person in circumstances in which there is not going to be that classical to and fro, that teasing out of issues. And Antonio put it in terms of deference, because that is what it's about. Deference of an international institution to sovereign states, that it is unbecoming of an international court to somehow put a question to a representative of a state at this court and then expect an answer other than in written form in less than 2 weeks. Now, I think Antonio's view, well, I know Antonio's view is that was absurd. It's my view also. And Antonio's contribution in that chapter, in the book as a whole, I think is not to bring anyone down. We all know that about him. It's what we loved about him, is that he's always being constructive. He's always trying to big up an institution, not belittle. And it's those kinds of insights that I think bring us, by way of conclusion, to a celebration, why I'm so pleased to be here today, of a man who was uniquely independent, who had a unique integrity, and who was in those circumstances, certainly for my generation and for generations to come, an absolutely inspiring figure for that reason as well as the substance of what he said. So I think it's wonderful that Geneva has organized this event. I think it's wonderful that there's an Antonio Cassese initiative. There will be no greater supporter than I, and I wish you well in your initiative, and we all raise a glass, metaphorically, to Antonio Cassese with great admiration, whose life we celebrate today. Thank you very much. Thanks very much, Philippe. That was just spot on, exactly. A great way to kick off the appreciation. I'm going to turn now to Malcom Evans, who's a professor of international law in Bristol. And the themes which we selected from the final chapter are Nino's enthusiasm for international organizations and within international organizations for making the leadership and the secretariat more independent from states than they actually are. This was something which comes through very strongly in the final chapter. Anybody who worked with him in an international organizations setting will know that. I actually once worked as the secretariat when he was in charge of something in an international organization, so I have my own experience.
And I'm going to ask Malcom Evans, who, apart from being a professor, is also now the chair of the UN Subcommittee on Torture, which is the body I referred to obliquely in the introduction, which does, if you like, at the UN level what Nino was doing at the European level. Malcom, you have the floor. Well, thank you very much indeed, Andrew. And as Philippe said, it's a great honour and a privilege to be able to come here tonight and to make a few words focusing on some of the thoughts which Nino has put forward in this book on his visualising of future utopias. Others have already explained the ambition behind the book, which is certainly rooted in realism, but just like the photograph we see, the representation of the cover is aiming to send shoots out towards the stars. But if it is trying to do that, I think it's also fair to say in some ways it paints a fairly bleak picture of the current condition of world society. And I think we would be doing him and the authors that contribute towards the book a disservice if we don't accept the picture which they paint. It is a fairly bleak picture, still dominated the way it's projected by the interests of states, and as a result of this, excluding from its scope the acts and aspirations of very many others. Others who, as a result of factors such as the recognition of human rights and of globalization, are, according to Nino, increasingly implicated in the overall international enterprise. Groups which he identifies include, of course, the individual themselves, but also international organizations, national and international civil society, of which he was such a champion, but also armed groups, multinational corporations, and very many other actors who, because of the state-centric focus of international law, find themselves at the margins of the process. They may be looking into the engine room, but they're not driving the motor in any way. Now, the utopian approach which is offered in the book, and which in the final chapter, it seems to me, Nino is putting forth, is not in any way to unseat the state from its position of eminence within the engine room, shall we say, but it's an approach which seeks to both enhance the presence of others within the global community and to enhance the role of international law as a constraint upon them all. And so, as I say, it's not the replacing of one with the other, but it's the uniting of both within an overall conception of the international rule of law. Now, achieving this would require the interplay of many elements touched on throughout the book, but central to the enterprise is the strengthening of the apparatus of the international community, both in terms of enhancing the role and functioning of international organisations, but also in ensuring effective oversight of compliance with international standards. And as asked by those organising the event today, I'm going to make a few brief comments on each of these two issues which I was asked to address: the need to strengthen the independence of international organisations and their leaders, and also some comments on the utility of fact-finding and monitoring, and especially with regard to detention and human rights, which picks up on the area already outlined, his first major piece of institution building, shall we say, in his role as President of the European Committee for the Prevention of Torture. I'll conclude with just a few brief thoughts from myself on the nature of the utopian conception, which perhaps underpins his positions on this. So to turn to the first of these, the need to strengthen the independence of international organisations and their leaders. So much of the discussion concerning independence of international organisations has centred on the reform of the United Nations in general and of the Security Council in particular. And as several, though not all, of the contributors to this book make clear, and including Nino himself, frankly, this does seem to be a fairly hopeless endeavour from a practical perspective. From a utopian perspective, however, one might go even further and argue that it's not only a pointless exercise, it may even be a counterproductive exercise to intend to do so. One could say the entire point
of Security Council reform is to enhance the power of some states and to diminish that of others within the Security Council and the United Nations framework in order to breathe new life into the legitimacy of an essentially state-centric model. In other words, to recast the Security Council and the UN to reflect the changing nature of the global community of states. But success in reforming the organs of the UN in this fashion, frankly, is unlikely to lead to success in terms of embracing new actors and new agendas. Indeed, it's quite likely to do precisely the opposite. And hence, the wisdom of seeking reform through enhancing the effectiveness of the institutions, perhaps rather than changing the way they are configured, very much like Philippe was saying in relation to the norms around the use of force. And in doing so, one can pare away the redundant and construct new fora within existing frameworks, as, for example, we've already seen with the Human Rights Council and others beyond. Indeed, it may be that it is the very inability to reform the United Nations tout court has helped bring about these more useful changes in the long run. But at the same time, it is necessary to be realistic too. And as Nino also points out, the UN is hardly a model of efficiency and effectiveness, or indeed of independence and transparency. Now, doubtless useful measures can be taken to ameliorate this, and some are set forward in the book. But to step back and perhaps to introduce a slightly critical note, one must observe that wherever there is power, there will also be those who seek to exercise its influence its exercise. And of course, this is much what international civil society seeks to do. It's not an illegitimate exercise. And the problem, it seems to me, with strengthening the independence of anything is that it becomes less easy to hold whatever it is to account for whatever it is it does. And this is a point which I will come back to a little later on. Being independent doesn't necessarily mean that one is disinterested. And the answer, it is suggested in the context of the book, when thinking about the independence of institutions rather than individuals, lies indeed in switching to the individuals themselves and ensuring that those taking up the very highest offices are chosen for their, and I quote, independence, gravitas and moral authority, and as such they will be impervious to the political pressures of states and wield greater moral leverage. Well, that may indeed have been true of Nino himself. But I have to say, in my experience, these qualities also run the risk of generating, shall we say, respect rather than compliance in what such leaders are seeking to achieve. Frankly, moral leverage often levers less than more immediate points of pressure. It's certainly not that we don't need such figures. Of course we do. And as the figure we are remembering and celebrating today, over time they are indeed the most powerful figures of all. But I have to say, in all honesty, it's by no means obvious to me that these are the best managers of international organizations on a day-to-day basis. And we must remember that. I want to turn now briefly to the utility of fact-finding and monitoring, and perhaps oddly, the previous reflection that I made takes me into this next area of comment. Throughout the book, Nino is placing the highest store on the emergence of universally recognized and respected regimes of fundamental human rights, and to see these underpinned by greater respect for them and for the emergence of stronger recognition given to norms of jus cogens, both as a justification for and as a means of achieving the utopian vision of world community which he sets out. At the same time, and I think justifiably, he is somewhat less sanguine about the prospects of this being achieved through the development of international judicial machinery, and indeed in particular through the creation of a World Court of Human Rights. I will admit I too am somewhat sceptical about this, though I do recognise that the Chair's contribution to the book points out that this is the logic of where the human rights enterprise points, and I don't dissent from that view. It is the logic to where the enterprise points. The question is whether that should cause us to pause to think about the logic of the direction that it is now travelling.
And indeed, it seems to me that Nino is pointing in a rather different direction, or at least not different, at least complementary in terms of its focus at this point of travel, and that is towards monitoring and fact-finding. And here, briefly, I must again pause to pay tribute to his contribution in this area. His work in relation to the Darfur Commission of Inquiry is well known. I think his work in both the drafting of the European Convention on the Prevention of Torture and his influence of as being its first president is somewhat less well known, which I'm so pleased that it's already been mentioned here tonight. It shouldn't be less well known. It was under his guidance that the preventive monitoring of places of detention by international bodies was for the first time shown to be possible in the way that it is conceived within that convention. And in his chapter on the topic, indeed, he does suggest that the European Committee for the Prevention of Torture might prove to be a model for the type of fact-finding and monitoring endeavours which he suggests. And as chair of the UN Subcommittee on Prevention of Torture, I'm acutely aware that but for his successes with the CPT, there probably would not be a UN Subcommittee on Prevention of Torture or an optional protocol to the Torture Convention at all. So I know he knows what he's talking about when he stresses the role of both investigation and monitoring as means of enhancing compliance with international obligations. It can work, he knew it, and I know it too. Therefore, the thing which perhaps does surprise me a little, and forgive me, I'm about to say an extraordinary thing, is perhaps a bit of lack of ambition in his approach at this point. The CPT and the model that he holds up is not really about monitoring in the sense of a routine presence in order to determine compliance with obligations. It's intended to get ahead of the breach by offering means to prevent violations from occurring at all. It's not so much about holding states or individuals to account or about securing compliance through investigation, fact-finding or observation. It's about using these techniques to inform processes and procedure which are compliant with human rights standards and which lessen the likelihood of breach occurring in the first place. Both investigation and monitoring compliance fall somewhat short of this ambition. So whilst I applaud the focus, and important though it is, I would plead here for perhaps just a little bit more. And it's this that takes me to my final point, and I will be honest, a point which perhaps just disturbs me a little when reading this magnificent volume. And the reason for my concern perhaps can be illustrated by an anecdote. Last year, I was at a fairly high-level discussion on the topic of, and I quote, what can be done about the human rights situation in Libya? And this was taking place at a time when Gaddafi was still very firmly in power in Tripoli, and the fate of Benghazi and certainly of Misrata was still very much in the balance. Violations of fundamental human rights, as defined in this book, were taking place daily. Now, at that discussion, almost every contribution focused on the questions of how to acquire evidence, how to take witness statements, ensuring witness protection, how to hold perpetrators to account, etc., etc. All very important questions. I asked the question, what has any of this got to do with, quote, doing something about the human rights situation in Libya? There was silence. I think most thought I was an idiot, and perhaps they might have been right. But I think the point I was trying to get to was, well, everything was geared towards acquiring judicial remedies for the breaches and wrongs that had taken place. And, well, at the end of the day, judicial remedies are just that, judicial remedies. And perhaps some utopians like Thomas More, perhaps like me, might prefer my utopia to have less need of them. Of course, they are always going to need judicial remedies, but we also need more. Monitoring, investigation, legal accountability doesn't make a utopia. It makes for a society better governed by the rule of law, which lawyers tend to appreciate, and as an international lawyer, governance by the international rule of law certainly appeals to me. Yet still, who is to order the inquiries by independent experts? Who decides where and what is to be monitored?
And then, regretfully, we have the practical constraints on international monitoring from a human, linguistic, financial perspective. And let's go back to that point I left hanging earlier, legitimacy and accountability. Despite globalization, the world is still a big place, and humans live their lives on a human scale. One of the more remarkable features, I think, of the international community in the last 50 years has been the multiplication of the states actors themselves, let alone the non-states actors. States seem to be getting smaller. The response to human rights thinking has not been necessarily to subject states to supranational authority, but has also been to break them down into units of a more human scale, to which those subject to them can perhaps more easily relate over time. And it may be that the utopia we seek lies here, in the modest means of realizing utopia posited in this visionary work will lead, in fact, to a rather differently constituted world than that of global independent institutionalism transcending the power of the state. It may be that it leads to a global order which facilitates the interaction of ever more states which are substantially less endowed in hegemonic power, are more constrained by community values, and are better able to support, sustain, and reflect the richness of human diversity. And I think that is the essence of what we are attempting to achieve in the contributions put forward to the book, and what I think Nina would want it to be achieving and for us to be striving to achieve. I think the point about horizons is that we never really know what lies over them. And of course, the point about utopias is that it's only in striving for their realization that we discover what it is that we would really wish them to be. So, thank you very much indeed. Thank you, Malcolm, for that and for reminding us that we really should be more ambitious in many of these ideas. And I know that if Nino were here now, he'd be nudging me and saying, he's right, we have to be more ambitious. And there's certainly something, you've picked up on something which is absolutely fundamental. Now, if you think that the proposal for the World Court of Human Rights is a bit too utopian, you should have seen the bits that Nino cut out from my chapter, which he thought were completely off the wall. But he would totally share your idea that we have to be much more ambitious. I'm now going to turn to Pierre-Marie Dupuy, who's a professor of international law at the Graduate Institute of International Studies here in Geneva, who has written widely in public international law, but in particular there are a couple of topics which are very strong in the final chapter and which were fundamental to Nino's work, which we've asked him to focus on. The first is the concept of international community. A second sort of subset within that is the concept of jus cogens. And lastly, the role of international civil society, which those of you who read the book will realize was something that was dear to Nino's heart. So Pierre-Marie, you have the floor. Andrew, thank you very much. I think there are quite a few reasons why I should speak in French. Oh, oui, bien sûr. One, of course, being that it is very difficult to speak right after two native English speakers. Mais il y a aussi d'autres raisons. Il y a une raison personnelle, c'est que, comme le savent ceux qui l'ont pratiqué de longue date, Nino, qui était un homme de grande passion, était un amoureux de la langue. Et il était d'abord un amoureux de la langue italienne. Il avait de cette langue qu'il maîtrisait si admirablement, qu'il appuyait sur une vaste culture, une espèce de jouissance à faire apprécier aux néophytes que j'étais lorsque je venais pour 8 ans enseigner à l'Université européenne de Florence, apprécier la sottilezza, la subtilité qu'il y avait dans le choix d'un mot plutôt que d'un autre, etc. Il était un grand amateur du français et qu'il pratiquait aussi admirablement que son épouse Sylvia, ce qui n'est pas peu dire. Et c'est aussi la raison, je dois le rappeler, pour laquelle, lorsque René-Jean Dupuy a été chargé de constituer le steering committee, le comité de préparation de l'université francophone d'Alexandrie, qui constitue aujourd'hui l'un des piliers de la francophonie, bien au-delà
de l'État français, ça l'a valu d'ailleurs à ce comité bien des déboires, il a choisi parmi ses membres d'y faire participer Antonio Cassese. Et puis, comme vous l'avez vu, comme vous le savez tous, c'était un amoureux de la langue anglaise, pas seulement de la langue anglaise, c'était un grand connaisseur de Kafka qui lisait dans le texte. Bref, c'était par excellence un internationaliste multilingue. Et lorsque nous avons, ensemble avec Bruno Zema et Joseph Weiler, établi le European Journal of International Law, il s'appelait aussi, après une barre, Journal européen de droit international. Nino ne perd pas de temps à définir ce que c'est que la communauté internationale, ni surtout à se demander si elle existe. La question a soulevé énormément de débats et en particulier, il avait, comme moi, je me souviens, nous en avions discuté, été amusé par la remarque un peu courroucée de mon ancien maître Prosper Veil, lorsque celui-ci, dans son magistral cours général à l'Académie, avait dit « La communauté internationale, c'est une fiction ». Alors, comme j'ai essayé moi-même de l'expliquer dans mon propre cours général, effectivement, c'est une fiction, mais c'est une fiction juridique, et ça change tout, parce qu'il n'y a rien de plus vrai, du moins en droit, qu'une fiction juridique. Une fiction juridique, c'est quelque chose qui est établi dans le droit, parce que précisément, on peut douter de sa pleine effectivité dans les faits. Et le problème de la communauté internationale, c'est précisément, mais cela varie au cas par cas, il y a presque une sorte de météorologie politique et stratégique de la communauté internationale. La communauté internationale, tout problème est de savoir comment la faire correspondre à son existence d'ores et déjà clairement établie en droit, puisqu'il y a plus d'une soixantaine de conventions internationales qui y font explicitement référence. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut particulièrement adresser son attention, notamment au chapitre conclusif, mais aussi au chapitre 11 de cet ouvrage, qui est intitulé « A Plea for a Global Community Grounded in a Core of Human Rights ». Nino, de façon peu surprenante, mais tout à fait importante et d'une nécessité militante, dirais-je, rappelle que l'introduction des droits de l'homme, par l'intermédiaire d'abord de la Déclaration universelle, dans l'ordre juridique international constitué dans l'après-Seconde Guerre mondiale, a simplement tout changé, a fait changer cet ordre juridique, pas forcément de nature ou pas tout de suite, mais en tout cas de dimension. Et qu'à terme, ce qui va se révéler, c'est précisément cette tension inexorable, impitoyable, entre la logique du maintien du primat des souverainetés et celle du respect des droits des peuples et des droits de l'homme. Et il le rappelait à l'envi, notamment parce que, à l'expérience que Malcom rappelait il y a un instant, de son expérience pratique au Comité européen sur la torture, mais aussi à la tête ensuite du tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie, il avait eu l'occasion d'utiliser une autre dimension de son extraordinaire culture juridique, qui était en particulier l'expertise qu'il avait en droit pénal comparé, c'est-à-dire en droit pénal national. Il pouvait absolument jouer, et il l'a fait notamment dans l'arrêt Furunja, sur les différents éléments qu'on pouvait puiser dans tel ou tel code militaire ou tel code pénal pour montrer, même s'il n'était pas toujours persuadé qu'il n'allait pas un petit peu vite en besogne lui-même, que c'était bien la preuve qu'il y avait une sorte d'opinio iuris en voie de formation. Et alors, il a tiré de cette expérience, bien entendu, le constat que nous faisons tous les jours, notamment en ce moment avec l'affaire syrienne, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour affermir cette primauté des droits de l'homme. Mais il pouvait
s'engager dans cette voie, d'autant plus après, bien entendu, la création des normes impératives du Jus Cogens, et c'est un point sur lequel il a insisté tout particulièrement pour indiquer ce que moi j'explique sous d'autres termes, qu'il y a désormais une hiérarchie substantielle du droit international, une hiérarchie non plus seulement, car elle existe toujours, à raison des formes, mais à raison de la substance des droits, avec, et je ne pense pas qu'il me démentirait, si on voulait à tout prix chercher la Grundnorm de cette pyramide matérielle et non plus formelle, sans doute le principe de dignité humaine. Et dans ce chapitre, Nino incite à la défense, à la promotion du jus cogens et aussi à tirer les implications de son existence. Et là, je me référerai volontiers à ce que Philippe disait il y a un instant. Nous avons besoin en particulier des juges internationaux. Et nous avons besoin du juge international général tout particulièrement, ne serait-ce que parce que, de facto, il est devenu comme une sorte de cour d'appel des nombreuses juridictions nationales de plus en plus directement appelées à appliquer le droit international des droits de l'homme dans l'ordre interne. Nous sommes au moins 3 dans cette salle, Salvatore Zappala, mon ami Luigi Condorelli et moi-même, à sortir d'une affaire récente qui nous a confirmé dans l'idée que décidément la vieille dame, est-ce vraiment une reine, a besoin de changer. Et a besoin de changer, ce qui est très difficile, surtout pour une vieille dame, dans sa tête. Elle a besoin de changer sa vision du droit international. Elle a besoin d'accepter que précisément le droit international n'a plus seulement comme unique fondement la souveraineté des États et le respect des droits fondamentaux de l'État qui est invoqué dans l'avis consultatif de 1996 sur la légalité de l'emploi de l'arme nucléaire, mais aussi les droits fondamentaux de la personne humaine. Et que, par la force des choses, à terme, ce sera de plus en plus souvent à elle de nous indiquer au moins la voie qui permettrait de résoudre cette contradiction ou de faire converger ces deux tendances. Le deuxième point sur lequel il convient d'insister, mais je le ferai très rapidement parce que Malcom l'a rappelé tout à l'heure de façon tout à fait pertinente et brillante, c'est que, et c'est là un gage de réalisme de Nino, lorsque on se tourne vers la question de savoir comment créer des institutions nouvelles qui pourraient aider à la promotion des droits de l'homme et des valeurs fondamentales, il est, il le dit ouvertement, sceptique à l'égard de la Cour universelle des droits de l'homme et, sur la base notamment de son expérience à la tête de la commission Darfour, il souligne l'importance qu'il y aurait à la création de commissions d'établissement des faits. N'est-ce pas ce qui est en train d'être vérifié, malheureusement, après 1 an de massacres systématiques, par le fait qu'enfin, la mission de Kofi Annan a pu se dérouler en Syrie et qu'elle a été suivie par l'envoi qu'on peut juger modeste, insuffisant, mais déjà tout à fait déterminant pour l'évolution de la situation, l'envoi d'une mission d'observateurs des Nations Unies. Je n'ai pas besoin de développer, mais je voudrais une fois de plus signaler ici que cet utopiste était en même temps réaliste parce qu'il était l'un seul qui s'était le plus directement heurté à la fermeture des souverainetés. Je pourrais raconter ici, mais sans doute Malcom vous l'avait-il lui-même déjà raconté, tout l'épisode qui s'était déroulé à Ankara, dans le bureau du chef de la prison centrale, et la façon dans laquelle Nino avait renversé au sens littéral du terme
le mur qui était derrière, Sylvia me le confirme, le mur qui était derrière le bureau du chef de la prison, parce qu'il savait que derrière ce mur, il y avait une salle de torture. Et il lui avait dit tout simplement, tant que vous n'aurez pas ouvert la porte, je resterai. Et la porte avait été ouverte. Alors, ce qui est important, c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister brièvement, c'est cet appel que fait Nino, cet appel avec la passion magnifique qui l'animait, que j'ai vu avec émotion tout à l'heure sur cet écran, cet appel qui fait à la société civile internationale. Et là, il y a déjà quelque chose de très important, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'en fait pas partie. Nous sommes tous impliqués, et pour parler comme un grand philosophe français, nous sommes tous embarqués. Or, ce qui est en train de se passer depuis 1945, c'est qu'à raison des évolutions que j'évoquais, dans la Charte des Nations Unies notamment, la définition même de la norme internationale n'est plus seulement subjective, au sens où la norme internationale serait celle décidée par les sujets primaires du droit international que sont les États, elle prend de plus en plus une consistance objective. La norme internationale est celle qui, adoptée internationalement, certes par le biais des procédures que Hart qualifie de normes secondaires, vise à la normalisation dans l'ordre international de la conduite des États en vue de la protection de l'individu, comme déjà Hersch-Lauterpacht le disait en 1932 dans The Function of Law. Et donc cet appel à la société civile internationale est d'autant plus important qu'il nous donne non pas seulement un espoir, mais ce qui est peut-être beaucoup plus important, une espérance. C'est-à-dire que dans un temps où il faut s'attendre encore, pour de longues années, à une opacité du dialogue international, à une contribution que je crains extrêmement réduite et volontairement de la Cour internationale de justice dans le domaine qui nous intéresse, il reste que les normes incorporant les valeurs fondamentales de la communauté, personne ne peut empêcher les grands représentants de la société civile internationale de les revendiquer, de les appeler et de les protéger. Et bien entendu, je suis d'autant plus incité à dire cela devant M. Sommaruga et le rôle tout à fait pilote qu'a joué et que continue à jouer le CICR. Mais le CICR est devenu une sorte de cas particulier. Chacun connaît la thèse de Paul Rotter, d'après laquelle il n'est plus de toute façon arrangé du tout. Je crois cette thèse totalement fondée. Parmi les seuls acteurs, c'est un sujet. Il reste que la voie a été tracée. Il faut qu'on la poursuive et les membres de la société civile internationale, c'est-à-dire nous-mêmes, doivent toujours s'en souvenir. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Marie, et merci d'avoir rappelé que Nino était un grand francophone. Enfin, dans le dernier chapitre de son dernier chapitre dans le livre, il a deux grandes idées, et ils sont tous les deux en français. Je vais les lire. Dans le premier, il cite Georges Sell, qui dit « Les règles de droit viennent de la conjonction de l'éthique et du pouvoir ». And for those of you not francophone, roughly translated, legal rules result from the blending of ethics and power. And I think that's a first very good sort of summary of where he was coming from and where we've ended up now in this panel. And the second one, which is as powerful, is from Victor Hugo. On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. One can resist an invasion of armies, one cannot resist the invasion of ideas. I'm not going to attempt to summarize because we have a
Luigi Condorelli, who is going to provide now some conclusions. Immagino che ci sono in italiano, no? Naturellement. Les conclusions des conclusions seront en italien. Merci beaucoup, Andrew, et merci beaucoup de me donner l'occasion de participer à cette table ronde et à cette journée, à cet après-midi, à cette soirée dans laquelle nous parlons de Nino au travers de ce qu'il a fait, à travers de ses œuvres, en particulier ici, de ce qu'il a rédigé, ce qu'il a écrit dans le dernier chapitre, dans cette sorte de conclusion générale de cet ouvrage important, je pense, très important pour l'avenir de nous tous et des études en droit international et de l'action internationale. Je suis particulièrement touché d'avoir cette occasion puisque, comme vous le savez tous, j'ai été très proche de Nino, je suis toujours très proche de lui, donc il est difficile de faire un discours, comment dirais-je, neutre et objectif. Ce n'est pas le cas de le faire. Je voudrais, par contre, non pas tirer des conclusions, c'est difficile, après tout ce qui a été dit, qui étaient finalement des conclusions concernant les démarches et les lignes d'action. Je voudrais commenter quelques aspects et en particulier m'entretenir sur certains aspects qui n'ont pas été touchés jusqu'ici dans notre analyse des propos de Nino et de sa manière de concevoir l'action du droit international, l'avenir du droit international et l'action de chacun d'entre nous et de nous autres, les membres de la communauté internationale au sens de la société civile et plus. Mes commentaires partent de ce point, de ce constat. Nous avons un ouvrage qui s'appelle, avec un titre qui a évolué, n'est-ce pas? On a entendu Towards a Realistic Utopia ou Realizing Utopia. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ce qui est certain, c'est que Nino avait voulu jouer sur l'oxymorone d'une réalité qui est telle qu'elle impose de travailler dans un sens et dans une direction utopique, ou plutôt dans une direction d'action pour le changement de cette réalité, d'action forte visant à réaliser ce changement nécessaire. Alors, donc, finalement, dans l'oxymorone, il y a le réalisme et il y a l'utopie. Eh bien, le réalisme, chez Nino et dans l'ouvrage qu'il nous soumet, est extrêmement fort, extrêmement important. Par exemple, si on commence par regarder de près ce qu'il dit, comment il ouvre son propos final, nous trouvons qu'il constate que les États continuent à jouer, les États souverains continuent de jouer un rôle dominant dans la société internationale d'aujourd'hui en mettant en première ligne leurs propres intérêts et donc que cette société internationale continue d'être gouvernée essentiellement par les intérêts étatiques. Il est difficile d'imaginer un portrait plus réaliste et plus attristant, si vous voulez. Il continue dans cette direction. On est bien obligé, nous dit-il, de reconnaître que, pour l'heure, la sociabilité des États n'a pas amené jusqu'à présent à créer quelque chose qui puisse être ramené à la notion de communauté. Nous sommes très loin, il nous dit, il nous répète, du rêve cosmopolitain de Kant, nous sommes loin d'une communauté internationale. Donc le portrait est extrêmement réaliste et, pourrait-on dire, extrêmement attristant, on dirait sans espoir. Mais, et ça c'est, comment dirais-je, un élément qui nous montre quelle est l'approche, mais, in spite of this, c'est le passage auquel je voudrais faire allusion, malgré tout cela, malgré ce portrait attristant, malgré les faits qui sont sous nos yeux, et qui nous montre que dans les prochaines décades, dit-il, on ne peut pas espérer un changement significatif dans cette situation, malgré tout cela, there is room
for both enhancing some nascent communitarian features, qu'il y a donc de la place, il y a de l'espace, il y a des possibilités. Ceci, nous dit-il, however, will depend on the extent to which one can instill a strong sense of collective moral responsibility into the policy makers. Donc, j'attire votre attention, cela dépend de la mesure dans laquelle one, quelqu'un, qui est ce one qui peut instiller, qui peut agir pour modifier cette situation et pour amener à ce que l'on ait un monde meilleur, auquel soit donné un droit meilleur, qui protège mieux les intérêts fondamentaux de l'humanité, de la justice, etc. Qui est ce one? Eh bien, nous le savons, ce one, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous, et je pense que c'est tout un discours que Nino nous présente dans lequel il ne permet à personne de se retirer de cette action. Chacun a l'obligation de travailler dans cette direction, chacun où qu'il se trouve et quelles soient ses possibilités et ses capacités. Certes, il y a quelqu'un qui peut monter jusqu'à haut de l'échelle et aller jusqu'à toucher directement la Lune. Il y a d'autres qui ne peuvent pas aller si loin, qui peuvent rester seulement dans les marches les plus basses. Mais chacun doit faire l'effort qui est dans ses possibilités pour essayer de monter cette échelle. Je pense que c'est un point essentiel de son discours, et donc tout le restant de son analyse, de ce summing up qu'il fait par rapport aux travaux qu'il a provoqués, ou qu'il a rédigé lui-même, n'est-ce pas? Parce que, comme nous le savons, Nino, il avait cette extraordinaire capacité de travail pour laquelle, comme il y avait des pans de cet édifice qui manquaient puisqu'il n'y avait pas eu la disponibilité d'un tel ou d'un tel autre, il a remplacé chacun en mettant un chapitre. Il y a donc une série de chapitres qui portent sa signature. Bien, alors, que faut-il faire? Bien, il y a un système juridique, un système de droit international dans lequel, par exemple, nous dit-il, le lawmaking, les mécanismes de production des normes pour changer ou pour améliorer le droit sont lents, sont inefficaces. Eh bien, alors, que peut faire ce one, chacun d'entre nous? Eh bien, travailler par divers moyens, et j'aimerais mettre l'attention en particulier concernant l'espace qu'il y a pour travailler, pour faire. Je voudrais mettre l'attention sur le travail, ce qu'il appelle le travail des juges. Et je parle des juges internationaux, les juges internes, et j'insisterai particulièrement sur le juge interne qui se trouve à être quelque peu protagoniste de toute une série d'indications qui sont données, à commencer par celle-ci. Les moyens de production des normes internationales pour améliorer la situation sont lents, sont inadéquats. Eh bien, pour changer la situation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue un rôle de substitution. Et ce qui est ce quelqu'un, Nino met à plusieurs reprises l'attention et l'accent sur les juges internationaux, les juges internes. Donc, l'un des protagonistes, je dirais, de l'action, ce qu'il appelle à l'action, ce sont les juges, tous ceux qui ont à travailler dans le domaine de la justice. Évidemment, cela ne concerne pas seulement les juges, mais tout le monde, tous ceux qui sont engagés dans ce domaine-là, les plaideurs, les avocats, les parties, etc. Comment faire? Il y a des exemples. La lutte contre le terrorisme, par exemple. Il y a un passage fort intéressant qui reprend des éléments qui ont été développés dans un chapitre dans lequel il rappelle que la lutte contre le terrorisme, élément essentiel, peut et doit se prévaloir de certains éléments, par exemple une définition appropriée du terrorisme, et là,
il est en train de nous montrer ce que le juge peut faire à travers une prise en compte des intérêts véritables de la communauté internationale. Il nous parle donc de la définition du terrorisme donnée par le tribunal spécial pour le Liban, qu'il présidait à ce moment-là, en 2011. Et puis, il nous parle de la nécessité de juridictionnaliser la lutte contre le terrorisme au travers, par exemple, c'est une suggestion, la création finalement d'un tribunal international sur le terrorisme. Et, comme nous le savons tous, dans son engagement et dans son travail dans le tribunal spécial pour le Liban, il a comment dirais-je, porter la candidature de ce tribunal à devenir l'organe judiciaire de la lutte contre le terrorisme pour vérifier, pour apprécier sur la base du droit international mis en développer cette lutte se fasse dans le respect des règles, des principes, des droits de l'homme, etc. Je voudrais attirer l'attention sur le fait de préconiser dans ce cadre-là que ce tribunal pour le Liban transformé ou d'autres tribunaux interviennent, par exemple, pour la vérification du respect des règles des droits de l'homme dans l'action, du Conseil de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme. Un des grands problèmes, un des grands thèmes, des grands défauts qu'a l'action internationale actuelle qui pose des questions délicates concernant le respect des droits de l'homme dans ce domaine-là. Un autre des points, c'est pas un autre, c'est fait partie du même tableau, et on en a déjà parlé longuement, donc je n'insiste pas. Le contrôle international et l'enquête internationale. Il a été dit, peut-être que cela vient trop tard, il ne faut pas se soucier seulement de vérifier s'il y a eu violation ou pas et de contrôler que les titulaires des obligations se conduisent conformément aux règles. Il faut anticiper cette vérification pour éviter que les violations interviennent. Mais il me semble intéressant de rappeler ce que Nino dit à propos du fait que cette action de contrôle doit, en premier lieu de contrôle et d'enquête, doit être envisagée comme un des points fondamentaux de l'action au travers des organisations internationales. Je pense que ça fait partie de cette conviction suivant laquelle c'est au travers des organisations internationales et de leur action que les intérêts qui sortent du domaine des intérêts spécifiques et égoïstes des acteurs l'un après l'autre, ces intérêts communautaires peuvent trouver une protection meilleure. Mais donc, juges internationaux, juges internes, système de contrôle et de vérification et d'enquête, et à la suite de cela, je pense qu'il est important, et je mets l'accent sur cela parce que jusqu'à présent, l'attention n'a pas porté sur cet aspect, c'est le rôle du droit interne et de l'action interne pour une amélioration de la situation du droit international, pour le développement du droit international. Il y a un passage particulièrement intéressant de ce chapitre final dans lequel Nino met en évidence cette situation curieuse, on devrait dire même étonnante et incompréhensible. Les États s'engagent, prennent des engagements, acceptent la formation de traités, s'engagent à les respecter ou acceptent par des biais d'actions différentes que certaines normes de droit international général existent, des normes d'un type ou de l'autre qui vont dans le sens de la garantie du respect des droits de l'homme, de la justice, etc. Et puis, on s'aperçoit
et Nino met l'accent sur cela, qu'au niveau du droit interne, il arrive que ces engagements que les États ont librement adoptés, ont librement pris, et puis ils ne passent pas à l'intérieur du système interne parce que des blocages de mille types se produisent et que finalement, même auprès d'États les plus engagés dans l'action juridique internationale, ne traduisent pas véritablement en droit interne les engagements internationaux. Et donc, on constate que beaucoup de violations du droit international finissent par dépendre du fait qu'il n'y a pas eu cette transfusion du droit international dans l'ordre juridique interne. Et sur ce point-là, il y a toute une série de suggestions, sans doute souvent utopiques, dans le sens que, d'après Nino lui-même, on peut les imaginer comme des possibilités pour un avenir plus ou moins lointain, mais un avenir auquel il faut croire. Un avenir qui serait fait de mécanismes visant à assurer non seulement que les normes de droit international existent et qu'on s'occupe de leur mise en œuvre au niveau des relations internationales, mais qu'on s'occupe de leur exécution fidèle dans le droit interne. Et Nino imagine des juges internationaux ou internes qui seraient appelés à vérifier d'une façon continuelle la conformité des droits internes des différents États au droit international. Je pense qu'il vaut la peine de citer à ce sujet l'action et la traditionnelle du CICR dans le domaine de l'expertise sur la situation des droits internes des États par rapport au droit international humanitaire et dans la prestation de services visant à mettre en œuvre d'une façon appropriée le droit international en fournissant donc des possibilités, des projets de loi ou des dispositions de droit interne qui pourraient permettre cela. Et puis, outre toute cette série de suggestions fort intéressantes, il y a l'idée qu'il faut renforcer le rôle des juges internes dans le contrôle du respect des normes internationales. Et je pense, Pierre-Marie a parlé à un rapport aussi, à une expérience, et on ne va pas faire les avocats de nos propres plaidoiries devant la Cour internationale de justice. Certes, nous, pas seulement nous, sommes déçus d'une attitude de la Cour qui semble se montre très peu sensible à l'exigence d'améliorer la situation en diminuant toujours plus le domaine des immunités des États, des organisations internationales. Je voudrais vous signaler que Nino met en évidence, dans certains passages, Nino savait très bien que la Cour déciderait comme elle a décidé, n'est-ce pas? Et donc, ses prévisions et ses recommandations et ses souhaits vont au-delà de cet épisode pour l'avenir. Mais n'oublions pas qu'il met aussi en évidence un point qui me paraît important, c'est que non seulement les États, par rapport à leurs actions qui piétinent les droits de l'homme, doivent être justiciables devant les juges internes. Donc, immunité de juridiction qu'il faudrait diminuer toujours plus. Mais, et c'est un point intéressant, les organisations internationales aussi. Et là revient le discours sur le Conseil de sécurité, les droits de l'homme, les actions contre le terrorisme et les sanctions ciblées contre le terrorisme. Il y a un point important dans lequel Nino met en évidence que si l'organisation internationale n'offre pas des mécanismes de protection des droits de l'homme au travers de ses propres procédures internes et de ses propres appareils judiciaires internes, eh bien, il faudra que les juges internes remplacent cette carence au travers d'un accès donné aux personnes intéressées et qui ont subi des violations de ce genre. Voilà. Quantité d'idées dont ce travail fourmille, des idées qui peuvent être partagées ou non, telles peut convenir, d'autres pas, mais des idées qui nous indiquent des chemins pour tout de suite ou d'avenir dans le cadre d'une approche générale. J'ai pris note dans une interview récente que Nino avait donnée
il n'y a pas longtemps. On lui avait demandé de raconter comment il concevait son travail, et lui, il avait répondu de cette façon. Je vous le dis en italien, je le traduirai après. Ho un'indole frenetica e sono convinto che ci si debba sempre adoperare per migliorare il mondo che ci circonda. J'ai une attitude frénétique et je pense que chaque moment, on doit travailler pour améliorer le monde qui nous entoure. Eh bien, cette attitude frénétique, ceux qui ont eu la chance extraordinaire d'être proches de Nino, même dans les tout derniers temps, l'ont vu de faire maintenir cette attitude frénétique dans le besoin d'aller de l'avant, de continuer, d'arriver, de pouvoir faire encore ce qu'il est possible de faire pour améliorer le monde. Eh bien, il a fait un montant à haut dans l'escalier, dans l'échelle. Nous ne pourrons pas, la plupart d'entre nous, je parle pour moi, monter que très bas. Eh bien, je pense que chacun de nous doit essayer de monter tant qu'il peut, comme le petit oiseau, pour soutenir le firmament, le ciel. Merci beaucoup.